that very simple. As we know that how we know like how to list all the available databases in a system is, we'll take show space databases semicolon. So it will list you all the databases, right? Now if you want to open a particular database, we need to give a name of a database name. So by using a command called use space Amazon semicolon, the database can be selected. Now we'll see, I want to see all the available tables. I want to see all the available tables. So instead of databases, what we can give? We can give show tables. So show tables, it will give you the different tables, whatever there in a Amazon database. Now the table is that customers. Now I want to see the structure of the table. I want to see the structure of the table. Why we need a structure of the table? To see how many number of data types are there, how many number of fields are there, how many number of constraints are there, is there any keys that are applied to a particular table, or if fields are there means what are the data type length. To know a table related properties, we need to go with the describing a structure. So we can have a command called describe customers. Customers is a table, so I want to describe, I want to check that. So last class we did these things only. We just displayed databases, displayed tables, and we selected one databases. We created a table, and then we described the structure, and even we inserted a data also. Even we changed the data type and length also. Now today we'll see, I want to see a data of all the table. Entire table data I want to see. I want to retrieve all the records of a table. We know that the table consists of rows and columns, right? As per the definition says in first and day 1, day 2, day 3 classes. So there will be a columns which is there here, and this is a table. Will have an attributes, right? If you see here, I want to see a table data. For that we need to use a select star from customers. Select star from customers. If you give me, so what will happen? The table data will be displayed in this format, right? There will be columns which has headings, attributes, or fields, and here are the records. Here are the records. We can also call it as tuples, okay? And entity also we can call. Now here some data we inserted, some different data we inserted, right? So if you want to update the values of the phone number, we give a null by default. We added later, right? We added later, so it is displaying null. So we can also give a data for that null values, okay? One by one we'll see, okay? Now today we'll see here as per the concept. ఈ రోజు మనం ఏం చూద్దామంటే కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ టేబుల్ మనకు అందరికీ తెలుసు, బట్ బేసిక్ లెవెల్ గా ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దామండి. ఆ టేబుల్ వచ్చి స్టూడెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈరోజు. ఓకే, విల్ గో విత్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ స్టూడెంట్. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్ స్టూడెంట్. ఈ టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి. మరి అట్రిబ్యూట్స్ ఏమున్నాయి? స్టూడెంట్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండర్, మేజర్. మేజర్ అంటే స్ట్రీమ్, గ్రూప్ అలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. నా స్టూడెంట్ ఐడికి నేను ప్రైమరీకి సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ హియర్. ఆఫ్టర్ ఇంటిజర్ I am going to give a my key, that is a key. We know that primary key, foreign key, unique key, super key. There have more number of keys are there. From that I'll use a regular purpose. I will use primary key. So primary key use చేస్తున్నాను. ఎందుకు ప్రైమరీ కీ సెట్ చేయాలి స్టూడెంట్ ఐడికి? What is the necessity of setting primary key? What is the necessity of setting not allow duplicate values? Very good. So do not allow duplicate value. It won't allow duplicate value, so that we are setting a primary key for a particular column. We are not setting for all the columns. We are setting for one particular column. The primary key we can set for a particular table and one column only. We cannot set primary key to all the columns. Only one column we can set. But remaining there will be a candidate alternate key are there which can act as a primary key. We can set. Okay, as of now we'll move with a simpler concept, that
student ID has the primary key now. Now varchar has 50/50 and the date. We know a date of birth will have a format of date. Okay, date format will be. What is the date format? Is that y and m and ddd? Am I correct? Yes, sir. Yeah, good. Now this is like the format which it will accept for the date of birth. Now for gender, varchar and gen. Okay, fine. We know we have some data, some fields are there, some data types we created. Now let me go with this creation of a table. Parallelly, you can also try. Okay, my table has been executed successfully. You see, so it is executed clearly. Now I want to see a data structure, table structure. Describe. What is the table name I given? Student. So I just got a detailed information about the student. Student has so and so, and the key will be there here. So these are the things we have. We got something, some structure we got, right? Now I want to insert a values. How to insert a value into a particular table? How to insert a value? We know that insert into student. Table name. Student values of అని ఇవ్వాలి. వాల్యూ కదా మనం ఎంటర్ చేస్తున్నది. మరి స్టూడెంట్ ఐడి తీసుకున్నాం. స్టూడెంట్ ఐడి 101 తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ నేమ్ we can go with first name Arun, and last name will take something like Karin Arun, ఏదో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫార్మాట్ చెప్పండి. year ఫార్మాట్ ఇయర్ 1990 తీసేసుకున్నాం. అండ్ దెన్ మంత్. ఓకే, 04 and day will take 10, right? Whether we will see that format. Now then after that, gender date completed. Now we'll go with gender only. Yeah, male or female, we'll go with male here. Arun is a male person, right? Now we'll go with one more, major. CS, computer science, right? I think we did correctly. We'll see. Oh, nice. So it is executed correctly now. The query has been executed successfully. That means we added something. Now what I want to do means I want to enter the same record again. I want to enter the same record. Let me check whether it will work or not. It is not allowing, right? It is not allowing. You see, that is the beauty of primary key. Now primary key is set for a student ID. I am giving same ID here, so that it is telling that it is a duplicate entry 101 for a particular primary key. So I am not allowing you to enter a values. I think, is this clear? Sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Now let me go with the second data. So instead of 101, we'll change 102, but remaining all the values are same. Let me go with instead of or, and we'll go with some different value, or else we'll change the stream then. We'll and here instead of computer science, we'll go with IT information technology. Okay, now press enter. Now this is executed. Now I want to see the records of all the table values. I want to fetch, I want to retrieve the records. Select star from student. Yes, select star from student. So I got the data perfectly now. Now we inserted 2 records, right? Now I have here more records are there. You see, they have a same concept. We can have like this also we can give. This is another method. We can insert a values. There are 2 types of methods we can insert a values into the table. Please understand. So let me go with here. Now what we did, we just given something like insert, right? Insert into we just taken a table name. We taken a table name, and then we given a values, and then and here I just given something like 101, right? Let me copy this all. Why we need to do again and again? Okay, something like here. Yeah.
Now anyone tell what is the difference between these two? See, I am telling again. ఇన్సర్ట్ అనేది ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అనే స్టేట్మెంట్ యూస్ చేస్తే, అంటే దాన్ని యూస్ చేస్తున్నారంటే 2 ways లో ఉన్న డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఒక టేబుల్లో. ఒకటి కాలమ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేసుకుని వాల్యూస్ స్పెసిఫై చేయడం. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఓన్లీ వాల్యూస్ మాత్రమే స్పెసిఫై చేయడం. మరి రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఓకే, అర్థం కాలా. ఒక పని చేద్దాం. ఐ విల్ గో విత్ దిస్ పార్ట్. అప్పుడు మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందేమో చూద్దాం. లెట్ మీ గో విత్ హియర్. సార్ అంటే మనకు స్పెసిఫై చేస్తే కొన్ని ఇవ్వచ్చు, అన్ని ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. సూపర్ సూపర్ సార్, సూపర్. కరెక్ట్గా సెకండ్ చెప్పారు. పార్ట్ లో తీసుకోండి సార్. Yeah, ma'am. Yeah, that only. See, our concept is simple, that I want to insert some values. That's all. But they given two alternatives. One is you can also use a field name. That is attributes you can use. Values also you can use. But we did second method. Only values I use. Now second method also I am applying. Let me check what it will happen. Go with here. Press enter. Unknown column name fees. So that means I need to alter the table. Why? Because I added one more column called alter table. You see, now I am going with alter table now. We know, we learnt already that to add one column, what is the structure here I given? Student ID, first name, last name, date of birth, gender and major. Now I want to add one more column called fees. To add fees, inside that, how we can give alter table student, add fees, data type and the length. Okay, you can just use this statement. You can use this statement to add a particular column inside a table. Now you can see describe student. Oh, the fees column has been added successfully. Now if you compare previously, up to major only it is there. Now here this one will be added, new column, 7 rows will be added, previously 6 rows, right? Now what about the data? What about the data? Data will be the same, or is there any changes in the data? There will be changes. You see, there will be changes. The fees value will be there with the null. Okay, previously we added Yes, sir. data, later we added one more column. So that column will be treated, that one as a null value, so empty value. Okay, we have to update it manually. Then there will be a command, update command, we can use later. Okay, I'll tell you that also. Now meanwhile, I want to add that all records. Now one thing, I am continuing with the session. What is that? Let me go with this only, right? I didn't execute it till now. I am just copying this. Let me go with my query here. I executed. One row has been executed successfully. Now let me go with the select star from EMP, or student. I got some value. Is the value changed now? First record only that is added as John 1. Now if you compare the, like one participant told that the simple concept, if you use the first method, you can give for a specific column. ఒక స్పెసిఫిక్ కాలంకి మన వాల్యూ ఇవ్వచ్చు. ఒక టేబుల్లో 7 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 7 కాలమ్స్లో అవసరం లేకుండా ఓన్లీ 2 కాలమ్స్ మాత్రమే డేటా నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నా, మిగతాటివి నాకు దగ్గర లేదు డేటా, నేను ఇవ్వాలనుకోవట్లేదు. సో అలాంటి కేసులో మనం సెకండ్ మెథడ్, అంటే ఇక్కడ ఈ మెథడ్, లాస్ట్ మెథడ్ ఇప్పుడు చేసాం కదా, అది యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దాంట్లో మ్యాండేటరీగా యూజ్ చేయాల్సింది స్టూడెంట్ ఐడి, ఎందుకంటే అది ప్రైమరీకి సెట్ చేసాం కాబట్టి కంపల్సరీ అది ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇన్సర్ట్ ని స్పెసిఫిక్గా తీసుకుంటున్నాను. నా దగ్గర డీటెయిల్స్ ఏమీ లేవు ఎక్సెప్ట్ వాళ్ళ స్టూడెంట్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్ మాత్రమే తెలుసు, మిగతాది నాకేం తెలియదు. అంటే ఈవెన్ జెండర్ కూడా తెలుసు, మిగతాది నాకేం తెలియదు వాళ్ళ డీటెయిల్స్. అలాంటి కేసులో మనం ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఏవి తెలుసు నీకు, స్టూడెంట్ ఐడి, రైట్? అది చెప్తున్నాం, స్టూడెంట్ ఐడి. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్? ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ నేమ్, దెన్ జెండర్. ఇవి మాత్రమే నాకు తెలుసు, మిగతా డీటెయిల్స్ తెలియదు అన్నప్పుడు
ఈ మెథడ్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి. సో వాల్యూస్ ఆఫ్ దేర్ వీ కెన్ యూజ్ టు ID2 first name Godsen, and next one first name gender, right? Male. Will it execute? It will execute. But what about remaining values? It will treat it as a null. Null values. Very good. Yes, it will treat it as a null. So now today what we learned? We just learned we know how to select a values. Now I want to see details of a particular person, John. జాన్కి సంబంధించిన ఫీ నేను చూడాలనుకుంటున్నా. మనం ఏ విధంగా క్వరీ రాయాలి? జాన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్ అంటే స్టూడెంట్ యొక్క ఐడి 1 ఆ 1 పర్టికులర్ 1కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నేను చూడాలి. ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఫస్ట్ నేమ్ మాత్రమే రావాలి, జెండర్ రావాలి, ఫీజు రావాలి. మిగతా కాలమ్స్ ఏమీ రాకూడదు. మనం ప్రతిసారి ఏం చేసాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ ఇచ్చేస్తే ఆ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని డిస్ప్లే అయిపోతుంది. నాకు అలా కాదు. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ నేము, జెండర్, ఫీజు మాత్రమే కావాలి. మిగతాటి నాకు అవసరం లేదు. అది కూడా నాకు నెంబర్ 1 స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 అనే పర్టికులర్ ఐడిదే కావాలి. అప్పుడు ఎలా రాయాలో చూద్దాం. I want first name, right? We'll take here student ID. From onwards we'll take student ID. I want student ID, then first name, and what I want then after first name, what I want, first name, gender, and then the fees from table name student, where we'll use here where class, where condition. I'm just checking the condition that student ID equal to 1. What will happen? I am calling, dear students, try to come, but if you have like the roll number 1, if you know the roll number 1, or as the student, all the students, just I went to class and I call the student, hey my dear roll number 1, please come. Like I will ask, right, based on the particular person I can call, right? Like just an example only. So I'm just selecting ID, first name, and then gender and fees from a particular student table where the student ID equal to 1. So I'll get the details of a particular specific. Okay, sir, will it possible to get the details based on the name? Question. Answer, of course it will come. Instead of student ID, what you can give? You can give first name. You can give first name. Now here the value we can specify John. Is that clear till now? సార్ ఒకవేళ 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, అరుణ్ అని ఇస్తే 2 రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయా సార్? అవును మేడం, 100%. మరి చూద్దాం. మన కండిషన్స్ చెప్పట్లేదు కాబట్టి ఒక అరుణ్ ఇస్తే 2 రికార్డ్స్ వస్తుంది. ఓకే ఫైన్. విల్ సీ లేటర్. విల్ యూజ్ సమ్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి అరుణ్ డీటెయిల్స్ లో కూడా నాకు ఒక పర్టికులర్ యూజరే రావాలి. అరుణ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఉండాలి. అది కాకుండా రోల్ నెంబర్ కూడా నాకు తెలుసు. వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కావాలన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఆపరేటర్, లాజికల్ ఆపరేటర్ ఉపయోగించి మనం తీసుకురావచ్చు. దట్ ఆల్సో విల్ సీ లేటర్. ఓకే, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఒక టేబుల్లో వాల్యూస్ అన్ని చూడొచ్చు, ఒక టేబుల్లో స్పెసిఫిక్ రికార్డు చూడొచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్స్ మనం చూడొచ్చు. సో నౌ సెలెక్ట్ రిలేటెడ్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు కొంచెం టూ మెనీ కాలమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, సో ఇట్స్ బెటర్ వి ఎక్స్క్లూడ్ సమ్ కాలమ్ అండ్ షో రిమైనింగ్ అనేది ఈజీ ప్రాసెస్ అనుకోండి. అంటే షో ఆల్ దీస్ కాలమ్స్ అని వరుసగా కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని ఇచ్చే కంటే సార్ ఓన్లీ సమ్ లాస్ట్ nth కాలమ్ ఆర్ n-1 కాలమ్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసి రిమైనింగ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు సీ అనుకోండి. అది ఎట్లా సార్? అంటే
లెంత్ బేస్ ఇప్పుడు చేసుకుంటారు మీరు చెప్పేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది సార్, ఓన్లీ నాకు ఫీజ్ కాలం ఒకటి అవసరం లేదు, మిగిలిన అన్ని కావాలనుకోండి. ఓకే ఓకే అప్పుడు ఎలా సో చేయాలంటారు? అంటే అదొక్కటి వదిలేసి మిగిలిన కావాలన్నట్టుగా మనం కమాండ్ స్పెసిఫై చేయాలా, లేకపోతే ఐ వాంట్ నేమ్ అండ్ యూనో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ వరుసగా కావాలని మెన్షన్ చేయాలా? మీరు అన్నట్టు నాకు అర్థమైంది సార్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అట్రిబ్యూట్ ని ఒక్కొక్క ఇండెక్స్ రిప్రజెంటేషన్ గా కన్సిడర్ చేసుకొని, సో అది 0 1 2 3 4 అలా కన్సిడర్ చేసి దానికి లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ లెంత్ -1 లాస్ట్ కాలం -1 తీసుకున్నట్లయితే ఆ టోటల్ ఏదైతే రిమైనింగ్ ఉంటుందో ఆ రిమైనింగ్ రావాలన్నట్టు ఉంటున్నారు. ఏమ రైట్ సార్? కాదు సార్, అంటే పైన టేబుల్లోనే ఉంది సార్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు సెలెక్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, జెండర్, ఫీజు ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ సో అండ్ సో స్టూడెంట్ పేరు, ఫైల్ నేమ్ ఇస్ అరుణ్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, సో సిమిలర్ కేసులో నేను ఏంటంటే సెలెక్ట్ ఆల్ కాలమ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫీ ఓకే తీసుకోవచ్చు. ఫర్ అరుణ్. ఓకే, అలాగా మెన్షన్ చేయొచ్చా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెన్షనింగ్ ఇన్ ద టేబుల్ అనేది కంపల్సరీ చెప్తాము. అవును, ఓకే, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెన్షనింగ్ స్టూడెంట్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, జెండర్, ఫీజు ఇవన్నీ కాకుండా ఓన్లీ అంతే except fees, I want all other this thing. We can take, sir, we can take. I will show you that also. Okay. Right, now today we'll see one more concept. చెప్తాను సార్, నేను రేపు వెరిఫై చేసి నీట్గా మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. మల్టిపుల్ వేరియేషన్స్ తో చెప్తాను, ఒక క్లియర్ ఉంటుంది. రైట్, now sometimes what happens is instead of selecting all the columns, we can mention what to exclude. సింపుల్ ఏదైతే మనకు అవసరం లేదో అది ఎక్సెప్ట్ వదిలేసి మిగతావన్నీ కావాలన్నట్టు. కరెక్ట్. ఎస్ సార్, కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద క్వరీని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు. అంతే కదా సార్? రైట్, చెప్దాం సార్, నేర్చుకుందాం అది కూడా. ఎస్ సార్, నౌ విల్ గో విత్ ఐ థింక్ అప్ టు నౌ దిస్ ఇస్ క్లియర్. Insertion and clear, everything clear. Insertion 2 ways we know, now creation we know. Now I want to update the values. Now let me go with update comes under which command, which type of command, whether DDL or DML? DML sir. DML. Okay, now fine, we'll go with the alter command. Alter command we know, alter, there are more variations are there. What are the variations you noticed for alter command? Modify. Yeah, we know how to add a new column. Add new column, modify existing column. Okay, we can add fine, even we can add multiple column. Then we can rename a column. Modify. Can we rename? Sir, rename, modify. We can modify. Can we drop a column? Yes sir, we can drop a column also. We can delete a column, we can drop a column. Okay, drop a column. I can take one more. I want to change a table name. I want to change a table name also, I can do that. Okay, and even I can add default I can add a column with the default value. So we'll see these things now itself with alter variations. Alter command కి రిలేటెడ్ గా వేరియేషన్స్ చూద్దాం. ఆల్రెడీ మనం యాడ్ న్యూ కాలమ్ అనేది చూసాం. మనం ఏ విధంగా ఒక కాలమ్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ యాడ్ ద కాలమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ alter table student, right? Student, add email. Okay, email varchar of, we'll take here 100. Okay, this is how to add a new column. If you want to add a new column in a student table, we can use alter table student, add email varchar. Now I want to add multiple columns. I want to add address, I want to add father name, like that. So how to add multiple columns? With the help of same, we can take here, add
we'll use here like this. Okay, parentheses. In that parentheses, I am going to add column 1. This is column 1, and second one I'm going to add one more column. What is the column? Father name, or else F name. F name is father name. Okay, and then varchar of, we can take 55, and then column 3. We'll stop at Address. column 3. What is the column? We can say address. Yes. Yeah, address, varchar of something like 100. Okay, I think one is close and one is close. Now double two closer. Is it clear? Now Yes. we just add a new column, one column, and we added multiple column. Multiple. Okay, now rename. How to rename a column? I want to rename a column like from email to email ID. I want to rename a column. We can change a column name. Email నుంచి email ID కి నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అలాంటి కేసులో మనం యూజ్ చేయాలి alter table student, alter table student, then rename. We can use rename column. What is the column you want to rename? Email. to email underscore ID. అలా ఇవ్వచ్చు కదా. సో ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్ ఒక టేబుల్లో నేను రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఏ కాలం రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నాము? ఓల్డ్ నేమ్ ఏంటి? ఈమెయిల్. టు న్యూ నేమ్ ఏంటి? ఈమెయిల్ ఐడి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కెన్ ఆల్సో డూ by renaming a column. Now what about modify? We'll see modify. Okay, modify column variations చాలా ఉన్నాయి. Oracle లో ఒకలాగా ఉంటుంది, MySQL లో ఒకలాగా ఉంటుంది, అలాగనే పోస్ట్ GRE లో ఒకలాగా ఉంటుంది. There have more variations for modify, changing the data type, changing the length. There have based on the database systems whatever we are using. Okay, and here we'll see how to modify an attribute. Okay, you want to change the size of an attribute. For example, ఏం తీసుకుందాం మనం? లెంత్ ఒకటి తీసుకోవాలి కదా. సో లెంత్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి. డిస్క్రైబ్ స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ ఫస్ట్ నేమ్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ నేమ్ 50 నుంచి 55కి మార్చాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ నేమ్ varchar ఉంది, 50 నుంచి 55కి మార్చాలనుకుంటున్నాను. సో అట్ ద టైమ్ I can use modify. I can use simply modify. So here alter table student, alter table student. Okay, then what we can use? Modify command, which will help you to modify the length of a particular. Let me go with first name, and then what we have a varchar of 55. I'm just changing that one as 55 now. Okay, this is how previously we have something like 50. Now just I'm going to change with 55. Okay, now this is what we did some modifications, that how we can modify a length of a particular column. Now we'll see drop column. Which one we'll delete? We'll delete F name. I don't want that F name there. I want to delete that F name. I want to drop a column. ఒక టేబుల్లో ఒక కాలంని తీసేయాలనుకుంటున్నాను, రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మరి అలాంటప్పుడు ఎలా? ఆల్టర్ టేబుల్. వాట్ ఇస్ ద టేబుల్? స్టూడెంట్ టేబుల్ ఓన్లీ, రైట్? స్టూడెంట్. వాట్ యు వాంట్ టు డూ? Drop column. What is the column? F name. Right. Yes. Fine. We did these things, right? One is adding here, and then one more. I want to change the table name. That also we'll see. How to change a table name? ఒక టేబుల్ నేమ్ మార్చాలి. ఇప్పుడు ఒక ఓల్డ్ నేమ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఉంటుంది. ఏం నేమ్ ఉంది ఇక్కడ? స్టూడెంట్ ఉంది. స్టూడెంట్ బదులుగా స్టూడెంట్ అండర్స్కోర్ డేటా అని రావాలి. టేబుల్ నేమ్ స్టూడెంట్ అండర్స్కోర్ డేటాగా నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మరి అలాంటప్పుడు ఎలా యూస్ చేయాలి? ఆల్టర్ table. What is the old name of a table? Student. Rename to, what is the name? New name? Student underscore data. Now last one we'll see how to add column with a default value. I want to add a column, but which it has a default value. We'll take date of birth. I think date of birth is there or not? Let me check. It is there. Joining date. We'll take joining date. Default joining date అందరికి స్టూడెంట్స్ ఒకే రోజు మనం పెట్టేసుకున్నాం అలా.
ఓకే, అలాంటప్పుడు ఎలా చేయాలి? alter table name student, right? Alter table student, add alter table student, add date of birth will go with the DOJ, date of joining, date format, default. What is the default value I am going to set? What is the default value I am going to set? For example, let me take 10 minus 10 and 23. Okay, but if I am using something like this format, I can also use one more format, October OCT, and last 2 digits. Let me go with 23. Okay, two digits I am going to specify now. Let me run this every command. We'll see how it will work. Okay, till now we'll into what? Alter command, alter table related ga bold and ways మనం చూసాం. ఏమేం చేయొచ్చు ఆల్టర్ కమాండ్ యూస్ చేసి బోల్డ్ అని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. ఓకే, నా వాట్ వి డిడ్ ఫస్ట్, ఒక కాలమ్ ని నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లెట్ మీ గో విత్ హియర్. వాట్ ఇస్ ద కాలమ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ నౌ? I want to add email. Let me go with first step, alter table student, add email, varchar of 100. మీకు నేను ఇచ్చిన టాస్క్, ఈరోజు మీకు ఇస్తున్న టాస్క్ ఏంటి అంటే, ట్రై టు క్రియేట్ కస్టమర్ టేబుల్, దెన్ అండ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి, కస్టమర్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ దెన్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్ కదా అనుకుందాం. ఫ్లిప్కార్ట్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఓకే, కస్టమర్స్ మనం కొనుక్కుంటాం కదా, మన కస్టమర్స్ అవుతాము. మరి ఏం కొనుక్కుంటారో ఆర్డర్స్ ఉంటుంది కదా, ఆర్డర్స్. సో దాని రిలేటెడ్గా మీరే టపుల్స్ మీరే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కనీసం అంటే ఒక ఫోర్ డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్, విల్ గో విత్ 5 డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్క దానికిను. కస్టమర్స్కి 5 డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండాలి, డేటా టైప్స్ ఉండాలి, లెంత్ స్పెసిఫై చేయాలి, ఆర్డర్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి, అండ్ అదేలాగా 5 డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అండ్ లెంత్ ఉండాలి, అండ్ ఈవెన్ ద సేమ్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో. సో కస్టమర్స్, ఆర్డర్స్, ఎంప్లాయీస్, ఈ 3 వాటికి టేబుల్ క్రియేట్ చేసి వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేసి మీరు జస్ట్ నాకు ఫైనలైజ్ చెప్పండి, జస్ట్ నేను క్రియేట్ చేసేసామని చెప్పి కన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ వన్ గూగుల్ ఫామ్, try to fill that, you have to submit the task in that. Okay, completed or not based on the statistics. Okay, we'll go with there. I will pose questions also. Based on that you can execute these commands. మీకు టాస్క్ అండి, టాస్క్ చెప్తున్నది అదే, కస్టమర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి, ఆర్డర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి, ఎంప్లాయ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి. మీ గూగుల్ ఫామ్ షేర్ చేస్తాను, దాంట్లో ఒక 3 టాస్క్ ఉంటుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు క్వరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని నేను చెప్తున్నాను. ఈ రోజు చెప్పినంత వరకే ఉంటుంది. Right, we'll go with now continuation part. Now let me check whether we did addition of email or not. We'll see by using describe student. Yes, the email ID has been added successfully with a length of varchar 100. Okay, now let me go with what is the second one we did? Now we added multiple columns. Now I want to add multiple columns. What is the column I am going to add? Email, alter table student, add, that is common, right? Father name. Email and father name, address. I am adding 3 different columns at a time. So just I am executing this, it will tell you duplicate. Just now we added email, right? It will tell you that email is already there, so that is a duplicate column. Okay, it won't allow a duplicate columns in even రికార్డ్సే కాదు, డూప్లికేట్ కాలమ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయదు. మరి అలాంటప్పుడు మనం ఒక కాలమ్ తీసేసేద్దాం. సో ఈమెయిల్ తీసేద్దాం, ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను ఈమెయిల్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. మీ గో విత్ హియర్, ఎఫ్ నేమ్ varchar 55, అడ్రస్ varchar 100. యా, నౌ వి గాట్, లెట్ మీ గో విత్ describe. Okay, so now we did what? Student ID, first name, last name, date of birth, all. Yeah, we did first name and address. Now let me go with another one. I want to rename a column. ఏ కాలమ్ రీనేమ్ చేద్దామన్నాను? ఈమెయిల్ rename చేయాలంటే కమాండ్
let me go with the rename command, the rename column, right? We can take here alter table student, rename column, email to email ID. Okay, now you see, previously there will be email and now it is changed to email underscore ID. Now let me go with another one. I want to drop a column. What is the column I want to drop? I want to drop a column of father name, F name, right? I don't want that. So what I can use a drop column. For that, I'm using a alter table student drop column F name. Now press enter. That will be executed. Whether it is dropped or not, let me check. Describe student. Now here the F name can be dropped here. Previously 10 rows and now it changed to 9 rows. Okay, now one more. Sir, one doubt, sir. Yes, Sir, ma'am. one doubt, sir. Yes, yes. So describe దగ్గర నాకు చిన్న డౌట్. అక్కడ డిఫాల్ట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ యు హావ్ టేకన్ దట్ నల్ కరెక్ట్? Yes, madam. ఒకవేళ మనము ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఫీల్డ్ నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది డేట్, అది నేను ఇవ్వకుంటే ఆటోమేటిక్ గా అది నల్లే తీసుకుంటుందా సార్? తీసుకుంటుంది మేడం, అవును. డిఫాల్ట్ గా నల్ తీసుకుంటుంది. డిఫాల్ట్ గా నల్ తీసేసుకుంటది ఇవ్వకపోతే. అట్లా వేళ రాకపోతే కాలం తీసుకొని మనం వాల్యూ ఇవ్వకపోతే అట్లా ఎర్రర్ ఏం రాదా సార్? ఒకవేళ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే ఏం రాదు మేడం, కంపల్సరీగా అలాగేం రాదు, అలా ఏం రాదు. అంటే మీరు ఇందాక ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వాల్యూస్ అన్నప్పుడు 2 వాల్యూస్ ఇష్టమైనవి మాత్రమే తీసుకొని వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు కదా సార్? అవును మేడం. రిలేటెడ్ కాలమ్స్. అవును బట్ మేడం. మనం టేబుల్లో ఆల్రెడీ కొన్ని ఫీల్డ్ తీసుకొని అది మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ ఇంటూలో తీసుకోకపోతే ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? అట్లా ఏం కాదా? అలా ఏం రాదు మేడం, మనకి స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాంట్లోకి వాల్యూస్ ఎగ్జాక్ట్ గా స్టోర్ అవుతుంది. సో మిగతాటి బై Okay. డిఫాల్ట్ గా ఇవ్వనేటి వాటివి నల్ గా తీసేసుకుంటది. అగైన్ వీ కెన్ చేంజ్ దట్, మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అప్డేషన్ యూస్ చేసి, అప్డేట్ కమాండ్ యూస్ చేసి. సార్ ఇది ఓన్లీ MySQL, బట్ ఒరాకిల్ లో కూడా అలానే వస్తుందా సార్? ఆర్కిల్ లో కూడా అంతే మేము మ్యాథ్స్ అంతే. యాక్చువల్ గా నల్ నాట్ నల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది మేడం, అది నేను చెప్తాను, ఇంకా ఉంది. సో మీకు చెప్పాల్సింది ఉన్నాయి. జాయింట్స్ గురించి చెప్పాలి, నల్ నాట్ నల్ గురించి చెప్పాలి, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పాలి. సో వన్స్ అవి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ కన్స్ట్రైంట్స్ కొన్ని చూసుకొని దెన్ ప్రాక్టికల్, ఇంకా మెయిన్ ప్రాక్టికల్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. అంటే ఇది SQL సంబంధించిన ప్రాక్టికలే. దాని బియాండ్ అంటే నేను ఇప్పుడు మన టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్న టేబుల్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఒక వెబ్ పేజ్ ని డిజైన్ చేసుకునేసి ఆ డేటా ఎంట్రీ చేసినప్పుడు ఈ డేటాబేస్ లోకి ఏ విధంగా డేటా స్టోర్ అవుతుంది అనేది కూడా చిన్న వెబ్ అప్లికేషన్ కూడా చూద్దామని అనుకుంటున్నా. అది మీ అందరికి ఓకే అంటే విల్ గో విత్ దట్ పార్ట్ ఆల్సో. బట్ అది మన సిలబస్ ప్రకారంగా అయితే లేదు. బట్ మీకు నాలెడ్జ్ ఉండడం కోసం, తెలియడం కోసం ప్రాక్టికల్ గా డేటాబేస్ అనేది లైవ్ లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, సాఫ్ట్వేర్ పర్సన్స్ కి, సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ రిలేటెడ్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఇప్పుడు ఉన్న పార్టిసిపెంట్స్ లో వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటది. బట్ టీచర్స్ అండ్ నాన్ టీచర్స్ అండ్ వాళ్ళకి తెలియదు డేటాబేస్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాము, అసలు ఏంటి గోల, ఏంటి ఈ టేబుల్, ఏంటి ఈ డేటాబేస్, ఏంటి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, రియల్ టైంలో ఎక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు అసలు. ఈ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లో మనం డేటా ఎంట్రీ చేసి అది స్టోర్ అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు 10 days తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రిట్రీవ్ చేయాలన్నప్పుడు అలాంటి వాటిలో ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దట్ సార్ మీరు పంపించిన వీడియోలో PHP అని MySQL ఉంది, అది వేరే సాఫ్ట్వేర్ సార్? డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సార్ అది. అవును మేడం, నేను మీకు థియరీ క్లాస్ లో చెప్పేటప్పుడు ఒక పాపులర్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి చెప్పాను, ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేశాను, 3rd పాయింట్ ఆర్ 4th పాయింట్ అనుకుంటాను. దాంట్లో ఏంటంటే MySQL సపోర్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అది వ్యాంప్ ప్లాట్ఫామ్, ల్యాంప్ ప్లాట్ఫామ్ అని ఉంది అని చెప్పాను. వ్యాంప్ ప్లాట్ఫామ్ లో విండోస్, అపాచీ, MySQL PHP దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిలేటెడ్ గా MySQL అనేది ముందుగానే దాంట్లోనే ఉంటుంది, మళ్ళీ దాన్ని మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేయాల్సిన పని అవసరం ఉండదు అనే ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేశాను. సో మీకు అది కూడా కావాలని నేను చూపిస్తాను మేడం. సో MySQL అనేది సాఫ్ట్వేర్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని, MySQL కమ్యూనిటీ సర్వర్ డౌన్లోడ్ చేసి మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకున్నప్పుడు కమాండ్ లైన్ క్లయింట్ ఒకటి వస్తుంది, వర్క్ బెంచ్ ఒకటి వస్తుంది. సో అది ఈ రెండు కాక ఒరాకిల్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, మీరు దాని ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చేయొచ్చు. ఒరాకిల్ 10G ఉంది, ఒరాకిల్ 9i ఉంది, ఒరాకిల్ 11G ఉంది, ఒరాకిల్ రిలేటెడ్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కువ సైజ్ ఆఫ్ GB ఉంటుంది,
ఇన్స్టలేషన్ అయిన తర్వాత దెర్ హ్యావ్ మోర్ ఆప్షన్స్. ఎస్క్యూఎల్ బ్రౌజర్ ఉంటది, యుటిలిటీస్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. బట్ కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న డేటా టైప్స్ కొన్ని మాత్రమే వేరియేషన్స్ ఉంటది. ఎస్ సార్, కరెక్ట్. సో అలాగని మేడం చెప్పండి. ఇంకో చిన్న డౌట్ సార్. ఇప్పుడు నేను లెక్చరర్ని, ఒరాకిల్ యూజ్ చేస్తున్నాము. 10E ఎడిషన్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. డైరెక్ట్ గా గూగుల్ నుంచే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. బట్ మీరు అన్నట్టు రన్ అనే ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ లైన్ మాత్రమే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. GUI కూడా యూజ్ చేస్తా ఎస్క్యూఎల్ లో? చేయొచ్చు మేడం, చేయొచ్చు. దాంట్లో ఏముంది, దాంట్లోనే టేబుల్ లైక్ టేబుల్స్ అనే ఒక మెనూ ఉంటది. టేబుల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళగలిగితే దాంట్లోనే మనం టేబుల్ నేమ్ అడుగుద్ది. టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత అదే సార్, దానికి మీరు చెప్పిన GUI రావాలి అంటే ఏ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి సార్? రన్ ఆన్ నేను మీరు కమాండ్ లైన్ MySQL కమ్యూనిటీ సర్వర్ యూజ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడే చూపించేది వర్క్ బెంచ్ అనేది. బట్ మీరు ఒరాకిల్ నేను SQL ఒరాకిల్ గురించి చెప్తాను. 10 యూజ్ చేస్తున్నాను సార్. ఒరాకిల్ నాది. ఓకే, ఒరాకిల్. ఓకే మ్యామ్. అయితే మీరు ఒరాకిల్ 9కి గో టు హోమ్ పేజ్ అని యెల్లో కలర్ హౌస్ సింబల్ ఒకటి వచ్చి ఉంటది. వచ్చింది. గుర్తుంది సార్. ఎస్, దాన్ని క్లిక్ చేస్తారంటే మీకు పైన IP అడ్రస్ పాపప్ అవుతుంది. సంథింగ్ లైక్ 127.0.0.1 తో మరి ఒరాకిల్ PXE సంథింగ్ ఒక లింక్ వస్తుంది పైన ఆటోమేటిక్ గా. దానికి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్ గా. చేశాను, నేనే చేశాను. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేశాను సార్. యా, గుడ్. సో ఇప్పుడు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీరు లాగిన్ అవ్వాలి దాంట్లోకి. మీరు మరి ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటారో ఆ ఇన్స్టాల్ చేసే టైంలోనే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఎస్ సార్. కమాండ్ లైన్ చేసినా కూడా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. నేను ఆ, స్కాట్ టైగర్ అలా ఇచ్చాను అనమాట. అవును మేడం, స్కాట్ టైగర్ మీరు అది ఇచ్చుంటే మీరు ఇక్కడ లాగిన్ అవని కూడా స్కాట్ టైగర్ ఇచ్చినారంటే లాగిన్ అయిపోతారు. మేడం మీకు అక్కడ అర్థమవుతుందా? మీరు అది కాదు సార్, MySQL లో మీరు వర్క్ బెంచ్ 8.0 అన్నారు కదా, అట్లా అవును. ఒరాకిల్ లో కూడా సేమ్ SQL ఆహా. వర్క్ బెంచ్ అని లేదు ఉంటుందా సార్? లేదు మేడం, మనకి ఒరాకిల్ 10E లో గాన ఎలా ఉందంటే వర్క్ బెంచ్ అనేది ఉండదు. ఇది అదే MySQL ఉంటుంది. కమ్యూనిటీ సర్వర్ లో మాత్రమే ఇలాంటి ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది. ఓకే. ఒరాకిల్ దాంట్లో ఎలా ఉంటదంటే గో టు హోమ్ పేజ్ అని ఒక ఆప్షన్, యెల్లో కలర్ హౌస్ లాగా ఒక లాస్ట్ ఐకాన్ ఒకటి ఉంటది. మీరు స్టార్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఒరాకిల్ సంబంధించిన మెనూస్ కొన్ని ఉంటాయి కదా, సాఫ్ట్వేర్ ఫైల్స్. ఎస్ సార్, ఉంటాయి. దాంట్లో లాస్ట్ గో టు హోమ్ పేజ్ అని కానీ లేదా డెస్క్టాప్ మీద ఉంటది గో టు హోమ్ పేజ్ అని. దాన్ని ఓపెన్ చేశారంటే మనకి ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ అయినట్టుగా ఒక పేజ్ ఓపెన్ అయ్యి లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ చూపిస్తుంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని. అక్కడ మీరు యూజర్ నేమ్ టైప్ చేసి లాగిన్ అయ్యారంటే అక్కడ మీకు క్వరీ మన మాన్యువల్ గా టైప్ చేసి ఇప్పుడు చేస్తున్న లాగా ఉంది. ఓకే సార్. GUI ఇంటర్ఫేస్ తో టేబుల్స్ అనేది ఉంది. ఓకే సార్. రెండు చేసుకోవచ్చు, ఫెసిలిటీ అయితే అక్కడ దాంట్లోనే ఉంది. సో మీరు సరే సార్, నేను ట్రై చేసి ఏదైనా ట్రై డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మోస్ట్లీ అడుగుతాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అడగండి. మీరు స్క్రీన్ కూడా షేర్ చేద్దరు. ఆ టైంలో ఏదన్నా పాజిబిలిటీ ఉంటే దాంట్లో మీకు నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను మేడం. రైట్? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఫైన్. Now we'll see. I think we are moving fast. Let me go with here. I want to change a table name now. Sorry, we did table name only, right? I want to change a table name. Alter table student, rename to student underscore data. I want to change that one. My dear participants, try to practice you also. I will share these commands, don't worry. Okay, now I did something like here. I just change. Now let me check whether it will come or not. It is not there, right? I just changed the table student underscore table data. I am checking with describe student. The student is not there. Then which table it is there? Let me check. Wrong. Okay, sorry. Let me go with here. So oh, that's nice. It is changed, right? You see, let me go with describe student underscore data. Then whatever the student table it is there, that is changed to student underscore data. So that's what rename also we can do. We can change the table name. ఈ రోజు ఒక టేబుల్ ఉంటే రేపు నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ నేమ్ మనం చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో టేబుల్ నేమ్ ఎందుకు చేంజ్ చేయాలి సార్? ఏం అవసరం ఉంటుందంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్గా చేయకూడదు, టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ రీనేమ్ అని చేయకూడదు. ఎందుకు? నువ్వు ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్లో క్రియేట్ చేసిన బిజినెస్ లాజిక్కి డేటాబేస్లో క్రియేట్ చేసిన టేబుల్కి రెండింటికి లింకింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇంటర్ఫేస్ లింకింగ్ ఉంటుందో నువ్వు ఫ్రంట్ ఎండ్లో బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్ టేబుల్లో మార్చేసినాం అనుకో, మళ్ళీ ఫ్రంట్ ఎండ్లోకి వచ్చి మళ్ళీ అప్డేషన్ చేయాలి.
It's a big problem. Okay, so never change that table names unnecessarily. Okay, now I want to add default column. Let me go with here. ఇంతటికి DOG అనేది ఉందా లేదా అని తెలియాలి first. But so that only I am going to, so it's giving error. It's doing some error here. So Amazon student table is not there. Student underscore data, right? Student underscore data. Invalid default value DOJ. That means the table is that column is not there, right? Inside. Let me go with here. Let me add one more column. So alter table student underscore data. Add. What is the column I want to add now? DOJ. DOJ. That to date, right? Date. Let me take here date data type. Sir, voice break out, sir. Sir, now is that clear, sir? Is my voice is clear now? Yes, sir. So duplicate entry column name DOJ. Let me. What the problem is here? So I added that date DOJ field and what it is telling. Okay. We'll drop the column then. We'll see. Let me go with the drop the column. Okay. Let me drop a column called DOG. Again, we'll see. Student Yeah. Yes, ma'am. Yes. Let me change my the table name here. Underscore data. Okay. Now I deleted that. Now let me run the command. Previously, what ID you given? I am going to add one thing that it is telling invalid default value DOJ. Default value means value wrong. Let me go with the date format. Let me check here 10/10/23. Yeah, it's working now. The format whatever I given that is wrong. Yeah. Now let me check here. Select star from student underscore data. Okay. Everybody please see here. The DOG data of joining, the default value I am going to assign with this. So for all the students that will be populated, that will be reflected in a table. Right? Is that clear? Okay. Now what we did now, we added a new column, we added multiple columns, we did a renaming of a column, we did a modification of a column, right? And then the length of a column also we did, we changed a table name, and I added one more column with the default value. Let me insertion and everything clear. Table name changes, sir. Sir, table name changes anga. Okay. Table name మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేసాం చూడండి ఇక్కడ ఇగో. I mean, na connectivity problem వచ్చింది. Okay, fine, sir. Order table student rename to student data. I just changed that name to that one. Now ఇప్పుడు update చూద్దామా sir? Update ఒకటి చూసేద్దాం. Let me go with update command also. But as per our concept here, it is there. DML, yeah, update only. It is there. Sir, insert related గా clear కదా? Inserted 2 ways మనం ఇవ్వచ్చు అని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. స్పెసిఫిక్ గా ఇవ్వచ్చు, అదేలాగా వాల్యూస్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు. అలా ఇప్పుడు అప్డేట్ చూద్దాం సార్. Update is used to modify the existing data, right? If you want to modify existing data, we'll use update command. Let me go with the command interface. Okay, I want to update the value that instead of Godsen, I want to change the name of Godsen to Sarah. Okay, and let me change that one. Update. What is the table name now? Student underscore data. Set. By using set command, we can update the values. Okay, I want to set. What is the value I want to set? First name for first name column. I want to set Sarah. Okay, where what is the condition I am going to give now? First name, where first name equal to
name equal to Godson. Godson. So that is affected. Let me check that select star from select star student underscore data. Check. Yeah, that is changed now. So likewise, we can change multiple values. We did one value, right? We did one value. Yes, we sir. changed. Now I want to change multiple value. Okay, let me go with here. Last name I want to add for Sarah, and date of birth also I want to add for Sarah. Let me try with this. I don't know whether it will work or not. Let me try. Update. Same format. Update student underscore data. Okay, set. What I want to set now? I want to set last name. Last name equal to Sarah. Go with what? Sonali Sarah. Just for funny, I am taking names. I don't know who is Sonali and Sarah. Let me take last name here, and then what? I am going to give some value, another value, date of birth, right? Date of birth, then equal to then the value we have to give, right? The value in the format that is asking 2000, then 06 and 20. Let me take that one. And then where? To whom I am changing now? To whom I am changing now? Sarah. What is the Sarah ID? What is the Sarah ID? Student ID 2. Let me go with like that. That is changed now. Let me check the value. Yes, super, right? So it is executed successfully now. So now I can change a single based on the single value. I can change. I can update the value. I can update multiple values also even. Okay, ఒక వాల్యూని అప్డేట్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ని కూడా మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఒకేసారి అందరికీ నేను అప్డేట్ చేసేసేయాలి, మొత్తం ఆల్ అన్నిటికీ అప్లై చేసేసేయాలి. ఏంటి? లెట్ మీ గో విత్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఈమెయిల్ ఐడి ఒక్కొక్కరికి లేదు. చిన్న స్కూల్ పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి మెయిల్ ఐడీస్ స్పెసిఫిక్గా ఉండదు. సో స్కూల్కి సంబంధించిన మెయిల్ ఐడి మనం స్పెసిఫై చేయాలి, లేదా కంపెనీకి సంబంధించిన మెయిల్ ఐడి స్పెసిఫై చేయాలి. కామన్గా అందరికీ ఒకటే ఉండాలి. అలాంటప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు? అందరికీ ఒకేసారి సెట్ అయిపోవాలి. Every student update. What is the table name? Student underscore data. Then set what I want to set now. Email underscore ID equal to what is the email ID I want to give now? Company, or we'll go with here school data, right? So admin@gmail.com. So 4 rows affected. Now it is changed then. Let me check whether it is changed or not. Oh, that is also nice. Good. So now what we did so many things today, right? We based on alter we did so many exercises, and even for updations also we did more. So we updated with a single column and multiple column and all, right? I think my session is ends now. Tomorrow we'll see about what is the command, next command. Let me go with here, delete, and we'll see variations of select command and aggregate command. Okay, then we will see remaining anything is there. Any participants, if they have any questions, we can solve the questions there itself. Okay, now again and again I am asking the students, the participants who not submitted the exam on that day I given, but today also I am asking, today is the last day to submit all the entries. Okay, try to submit today itself and no more delay then. If you have any questions, you can ask me tomorrow, so I will guide you there. Thank you for today. We'll see tomorrow. Okay. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night.